right. Well, I mean, Jessica, it's good to see you again. Just how are you doing? How are things in Vegas right now, right? Did you move or are you just kind of visiting at the moment? I'm very happy. Um, Falar em português que é mais fácil. She My English she is, tried, but yeah. speaking Portuguese is easier. Ainda estou aqui em Vegas, estou morando aqui em Vegas. Vou estar indo para o Brasil em janeiro para visitar a família. Vou voltar de volta para Vegas também, continuar morando aqui. E eu estou treinando aqui, está sendo muito bom a estadia. Estou muito feliz. Eu estou muito bem treinada para essa luta. Vai dar tudo certo. I will stay here. I'm very happy. I moved to Vegas and I go to Brazil to fight and see my family, and then I come back to stay living here and live close to PI, like 5 minutes. And that's it. All right. Sounds like a good deal then. Is it very convenient? Nice to have that luxury of being able to go to the PI whenever you want and, get the good training in, I'm sure. Treinar no PI tem sido muito bom, né? A gente tem bons personagens em tudo, né? Tanto na preparação física quanto na nutrição, né? Que são acompanhamentos que eu não tinha no Brasil. Então, isso vem fazendo muita diferença, acho que até para o meu físico, né? A gente tem treinado também os treinos de luta lá. Então, tá aqui, poder usar o PI, usar toda essa estrutura que o UFC tem, é maravilhoso, não tem nem o que reclamar. Com certeza, eu vou para essa luta igual um monstro. Yeah, for sure. Stay here and can use PI and like a lot of things I never used before, like nutritionist and PT every time I want. And que mais falou um pouco? Os treinos, que tá sendo feito Training lá. PI with Carol, Denise, Maria, and I am confident I'm going to this fight 100 prepared like I never did before. I don't know if you understand. Yes, That's yes. Very exciting. It's a scary thought for the opponents considering how good you've already been, Jessica. But Bruno was also mentioning that you've started taking English classes, and obviously I can tell that you're understanding a bit better. But when did this start? When did you start doing that? Eu falei que você começou a fazer aula de inglês e tal. Quando você começou a fazer, ele percebeu que você tá conseguindo entender as coisas. Já consigo entender bastante algumas coisas, algumas eu meio que deduzo, né? Eu meio que adivinho, mas faz um mês que eu comecei a fazer as aulas de inglês e a facilidade de entender, eu acho que é mais fácil do que quando a gente tem que falar, né? Falar é um pouco mais difícil, eu não consigo lembrar muito rápido das palavras. Mas faz um mês, mais ou menos, que eu comecei com as aulas. Não faz um mês. Já tem 17 aulas só. Então, mas foi mais de um mês. Fazer duas por semana. I have Ah, é. 17 classes. Like I start, I do two twice times per week, and I already can understand good, but sometimes to speak for me is a little harder because sometimes I forget the words and I forget the question and the sentence. That's it. Yeah, English can be a little bit tricky, but I think you're getting the hang of it. So just got to keep practice makes perfect, right? Yeah, tem que praticando para Eu tenho que praticar muito durante os dias e com o pessoal do UFC para poder melhorar isso. Yeah, I need a lot of practice, and living here and I always go to PI. This helped me a lot because I stay listen and converse the conversations, and sometimes I try to speak like too. So this helped me a lot. Absolutely. There you go. It's good to be in the environment. Definitely helps out. And the blue hair is gone, Jessica. You dyed it for the last fight. That was kind of fun to see. It seemed like it gave you some extra power. Can we expect you to bring the blue back for the next fight, or was that one and done? Is it just for the one fight? Né? Agora, eu acredito que dessa vez eu vou voltar com o cabelo preto. Vamos começar de novo, voltar para casa e dessa vez eu vou voltar com o cabelo preto normal,
Mas quem sabe na próxima a gente não vai pro azul de novo e depois já lança o prata de novo. Mas essa próxima agora vai ser estado normal. Eu vou lutar na minha fase normal. Vai precisar entrar no instinto superior do Dragon Ball. Next fight, I believe I will fight with black hair, but for the other fights, maybe I change to blue or back to silver. But next time, I don't need the superior instinct. I don't know. This is a Dragon Ball things, and I don't understand. So I can fight in my normal phase. Okay, very cool. Very cool. I like the reference there. Good stuff. But speaking of fighting, Jessica, obviously we had some big fights this past weekend. A lot of crazy event, UFC 281. I'm sure you're watching, and you know there was both the titles changed hands, but in the strawweight division, one that you're familiar with, obviously, Carla and Weili happened. Just kind of curious, you know, what'd you think of that fight? New champion once again. Just what were your thoughts on that? Agora eu acredito que com essa vitória da Weili sobre a Carla Esparza uma das opções que eu tenho é voltar para minha categoria, né? Na verdade, eu lutaria agora com a Lauren Murphy. E vencendo essa luta, eu volto para minha categoria, que é a categoria de 52 quilos, dos pesos palha. E eu quero sim muito pedir uma chance de ter essa revanche com a Weili, ainda mais agora ela sendo campeã, então acredito que eu vindo de vitória, isso me coloque bem próximo. E eu vou estar pronta, né? Vou fazer essa luta agora, claro que o foco é essa luta agora, mas a próxima é com certeza voltar para minha categoria e lutar com a Weili. A Weili venceu da Carla Esparza. Yeah. Sometimes it's hard. Okay. With this victory of Weili against Carla, I am sure my next fight after Lauren will be in strawweight, because it's an option to fight in strawweight again because I need this fight, I need this match, and I think strawweight is my division. And for sure, my focus right now is total in Lauren Murphy fight. And after the fight, we will see what's the best for me. Okay, all right. I mean, I was kind of curious about that. You know, if you were planning to return to strawweight, because obviously your last fight was the great win over Amanda Lemos, and then you were like, all right, let's go back to flyweight. Was it just kind of about being active or bouncing around? Like, were you always planning to go back to strawweight? What was kind of the thought with all of the divisions, Jessica? You can obviously do them all. A Amanda Lemos tá na Ele frente. quer saber dos teus planos. Diz que você ganhou da Amanda Lemos, quer saber dos teus planos para lutar no 5-2. Se é só para fazer uma luta? Não, a intenção é agora, depois dessa próxima luta no 57, é fixar de vez dentro da categoria do 52. Mas é claro que se o UFC precisar de mim em outras categorias, eu sempre vou estar pronto. Mas o foco agora é voltar para o 52 e recuperar o meu cinturão. So for now, my focus is 100% in Lauren Murphy. Then I will back to strawweight and fix my category. Fix it in this category and take my belt again. And for sure, if UFC needs me in other divisions, and I will be ready to also. It's wherever they want you, right? Wherever they give you the offer, you'll take it. So you'd love to see it. And it's kind of interesting, though, with you going up to have this fight in the meantime, though, Jessica, because Amanda obviously just had her win over Marina Rodriguez, which kind of, a weird stoppage. Maybe could have gone on longer, but either way, it's a win for her. So I'm curious, like, do you think that she'll get the next title shot in the meantime? Like, while you go and fight Lauren, do you think they'll do Lemos versus Weili while you fight Lauren, or how do you think it's just going to shake out between everything? Mano, disse que a Amanda ganhou da Marina naquela luta que teve uma paralisação meio rápida, e aí falou que se ela merece a luta pelo cinturão, não, o que você pensa? Mais ou menos isso, entendi.
Bom, eu acredito que se eu não tivesse com essa luta marcada agora contra a Lauren Murphy, talvez provavelmente eu seria a próxima a disputar o cinturão contra a Weili, até porque eu venci a Amanda e isso eu acho que seria o mais certo no momento. Mas como eu tenho essa luta pela frente, provavelmente o UFC vai sim fechar essa luta para Amanda Lemos contra a Weili. E depois disso, talvez eu seja a próxima a ter a chance aí, né? Ou contra a Lemos, ou contra a Weili. Mas está no meu plano disputar o cinturão ano que vem, de qualquer forma. So, começo. Ah, Que eu tenho agora. uh, if I don't have this fight against Larimer, I believe I would fight for the title of Strawweight because I won against Amanda. So how I have this fight against Lauren, I think Amanda will fight for the title, but this doesn't matter to me because I will fight against Lauren and then I go for the belt of the Strawweight division. Absolutely. And just speaking of Lauren, like a very tough fighter, for a lot of people to face, and she just had a good win over Misha Tate. It's always a big one when you can beat a legend like Misha. What have you just made of Lauren? You guys have been kind of around each other at bantamweight back in the day, and found your way to flyweight here now for this fight. But just what do you make of her as a matchup? Do you think she kind of brings anything you haven't seen before, or is it just I don't know? How do you look at her? Ele disse que ela é uma altura do 61, que vai lutar no Flyweight nessa. E o que você espera? Acho da luta. Eu acho que vai ser Ela disse que não foi difícil também. Eu acho que vai ser uma luta boa, né? Não é uma adversária tão fácil, né? É mais, já vem da categoria acima, que é mais pesada, então automaticamente é mais forte. Mas eu tô preparada porque eu já lutei nas três categorias e já venci nas três, então eu tô muito pronto para essa luta, né? Eu já sei o que esperar dela dentro do octógono. E é só eu colocar o meu jogo em prática, colocar bons golpes, trabalhar bem as defesas de queda, vai dar tudo certo. Qual que é o começo só de novo? Que eu sei que ela é uma adversária muito forte. I know she is a tough opponent, and qual que é o resto? Esqueci. Ela tá descendo da categoria do 61, então automaticamente ela é mais forte. Mas Okay. mesmo assim eu tô preparado porque eu já lutei nas três categorias. Okay. Sorry. I know she is a tough opponent. I know will be a good fight. She comes from another division, but I already fought in 3 divisions, so this is not a problem to me. I know she's a little stronger than me because she's in 2 divisions above me, but I'm ready for this fight, and I just need to put my game plan and connect good hands, staying the fight, maintain the fight in striking, and I believe it will be a good fight. Yeah, I mean, always fun just getting to watch you fight anybody, Jessica. So definitely looking forward to it. And I mean, it's all the more exciting too that it's in Brazil, right? You get to go back, home to fight again. Like, what is the motivation of getting to do that? Last time you fought there was a pretty good result. Eu tô muito feliz de poder voltar a lutar no Brasil, lutar em casa, lutar com o meu público, né? A energia é outra, né? Quando você tá em casa. Eu acredito que a Lauren vai sentir um pouco dessa energia que o brasileiro tem, vai se apavorar um pouco e com certeza isso vai ajudar e influenciar bastante na nossa luta para minha vitória. I'm very happy, very excited to fight at home again. It's another atmosphere, and I think Lauren will feel this energy from Brazilian crowd, and finalzinho. E isso com certeza vai me ajudar muito a sair. And for sure, this will help me a lot to make a good fight and get the win. Vai sentir a pressão. She'll feel the pressure.
Yeah, can't beat that Brazilian energy, right? One of a kind. So definitely, like it's like having a team with you in the cage, isn't it? So it's definitely a cool thing to see. But I wanted to ask you about kind of the fight you were supposed to have before this too, Jessica, because you were supposed to fight in, what was it, Paris, right? You were supposed to fight Manon Fiorot, and then that kind of fell apart, switching opponents with Chukaji, and it was a big old mess kind of with that fight. What kind of happened there? Is there anything you can share with why that didn't happen? A verdade era para essa luta ter acontecido, né, em setembro, em Paris, mas eu tive um problema com uma lesão na hérnia de disco entre a L4 e a L5, e isso acabou afetando para eu lutar e eu não consegui mais treinar e estava sentindo muita dor e faz alguns meses que eu fiz a minha cirurgia, estou me recuperando, estou voltando, mas vou estar pronto para a minha luta em janeiro. This fight was happened in Paris, but I had a herniated disc between L4 and L5. So I was feeling a lot of pain in my back and in my calf, my hamstrings, and these things, and I cannot train. So right now, so I did surgery and I already recovered and come back to training. I don't feeling anything anymore, and I am 100% health. All right, that is definitely good. Yeah, never fun to deal with back stuff. So, was that kind of your first time having to deal with something like that? I mean, you haven't had too many big injuries in your career, right, Jessica? Entendeu? Essa não tem. Ele disse que essa é a primeira vez que está acontecendo com você, você nunca teve nenhuma grande lesão na carreira. Sim, essa foi a primeira lesão que eu tive, né? Espero que seja a última também, se não aconteça mais nenhuma. Mas para mim foi diferente, né? Sentir esse tipo de dor e ter que fazer uma cirurgia, foi a primeira vez. Mas eu acho que estou me saindo bem, meu corpo está se recuperando bem. E eu com certeza vou estar pronto para minha luta em janeiro. Yeah, this is my first time having a injury like this. I never felt this before. I never injured before. Like, small hurts. E depois disso falou o quê? Depois das lesões? Depois das lesões, na verdade, eu nunca tive uma lesão, mas que eu espero que eu não tenha mais nenhuma. And I hope I don't have injuries anymore because this is unhappy. E agora estou me recuperando bem, meu corpo está se recuperando bem. And now I'm recovered good. I'm having a good recovery. In UFC Paris, they help me a lot, and my body is answering good with these things, and that's it. That's one. All right, yeah, That's it. Very good to hear. Very good to hear. You know, never fun stuff to deal with, surgeries or injuries. That's never, you want to get that out of the way. So definitely awesome there. But I'm kind of curious too, Jessica. Like, it's funny, you know, one of the common questions I know fighters get asked a whole bunch, and I never ask this question because I think we hear the same answer all the time. You know, people will be like, so how's training camp going? And fighters are always going to say it's going good, right? You don't want to say it's going bad, like that's kind of giving away, you know, you don't want to say that, right? So we hear everyone say it's usually good, but I'm curious though, like for you, and when you go through a training camp, because it's always hard, right? It's difficult work you're putting in to go and train every day at the highest level. But for you, like, what would you say makes a training camp good though? Like goals you have to hit, or just kind of what makes it good from your perspective? Entendeu? Mais ou menos. Como que tá no seu camp? Ele não faz perguntas, mas quer saber tudo mais. Eu acredito que tá sendo bom, né? Eu tô tendo que ir meio devagar agora no começo, né? Mas todo começo de camp é assim, um pouco mais devagar. Então, tô voltando com a fisioterapia, né? Me acompanhando. E tô trabalhando mais as partes de chute agora. Daqui a pouco, daqui umas 2 semanas, já vou começar a poder trabalhar a parte de grade, de treino, de pressão. Então, está sendo uma recuperação junto com o camp e está sendo muito bom, porque eu tenho certeza que
eu estou me recuperando, eu não estou mais sentindo dor, e eu estou conseguindo fazer as coisas do jeito certo para chegar em janeiro e estar super bem, né? O camp todo feito aqui com a minha equipe, com o meu mestre, com as meninas. Então, tô bem completa para chegar lá nessa luta e fazer uma boa performance. It's been good. This camp is a little weird because it's different because my injury, so I need to go step by step. And with physiotherapy, my side, like they say I can do something and then I go do. Sometimes I need to wait a little time. But next week I will start to do hard trains. I already start to kick. And that's it. Isso foi no final? Que eu esqueci. E aqui eu vou estar, mesmo começando devagar, vou estar pronta para. Even start slow until my camp finish. I will be health and ready. Absolutely, absolutely, as you always are. And you know, so many great opponents that you fought throughout your career, Jessica. I mean, just it's crazy, you know, reaching that 10-year mark. You've been in the game for 10 years now and still young, you know what, just 31 still, so not old in fight years, maybe getting up there, but still young just overall. I'm curious though, like for you, when you look at all the opponents and great fights that you've had, does somebody stand out as your toughest opponent of your career? Ele disse que você já tipo tá 10 anos no UFC e ainda continua muito nova. Que é isso? E mais ou menos quem que foi a tua oponente mais difícil nesse tempo todo? Que você achou que foi mais difícil de lutar? São muitas lutas, né? 10 anos já quase dentro do UFC e fazendo boas lutas. Espero continuar fazendo isso por um bom tempo, pelo menos mais uns 10 anos. E acredito que de todas essas lutadoras que eu já lutei, mesmo com derrotas e vitórias, a mais difícil para mim, que na verdade que mais me surpreendeu foi a Valentina. Então, talvez mais para frente, quem sabe, né, um destino mais próximo, eu consiga ter uma chance de ter uma revanche com ela. Mas eu acredito que de todas, a mais difícil tenha sido ela. It's 10 years in UFC, so it's a lot of fighters I already fought. So I already fought a lot of tough opponents, and I hope I stay there for more 10 years. And I believe my toughest opponent was Valentina because she surprised me a lot. And que mais tu falou? Eu espero que um dia eu tenha a chance de ter uma revanche com ela de novo e no futuro mais próximo. And I hope in the future I have opportunity to rematch against her, and that's it. Yeah, I mean, definitely Valentina is always one of the tougher ones, one of the best out there. But it's funny you mentioned the thing about, you know, fighting for another 10 years. Obviously, it doesn't look like you're slowing down at all, Jessica. But I'm curious about that. Like, do you imagine yourself, like, actually fighting, like, into your 40s? Like, I know it's obviously a ways away, a long time from now. But do you actually just want to fight, like, for as long as you possibly can? Or how long do you kind of imagine yourself continuing to fight for? Because like I said, you've already got so many fights under your belt, 10 years, all this time, all these, you know, great fights. Like, do you actually just want to go until you can't anymore? Like, what do you think? Entendeu? Como que você se sente, tipo, ainda se sentindo muito jovem, querendo lutar por mais um tempo, como que você se vê e tal? Eu acredito que eu sempre estou buscando coisas novas, né? O meu potinho nunca está cheio, né? Estou sempre buscando conhecimento e isso é o que faz com que eu seja uma lutadora tão boa e que eu tenha tanto tempo dentro do UFC e tenha tanta vontade de continuar a ter mais uns 10 anos pela frente. Então, acredito que eu penso que no futuro, talvez no final desse ano, eu tenha a chance de disputar o cinturão, me tornar campeã novamente da categoria de 5-2, mais para frente poder desafiar a Valentina de novo, ter a oportunidade de ter 2 cinturões de 2 categorias diferentes. Então, acho que assim, eu acredito que ainda tem um longo tempo para eu viver dentro do UFC e eu espero fazer tudo isso nesse tempo.
Ai, meu Deus, o começo de novo, esqueci. Eu Um, tenho 10 anos. yeah, I always trying to find something new to stay. I want always stay learn, and for me, I never stop of trying to learn something new, and I have a lot of things to do in UFC. I need to take the Strawweight belt again, and then I want my rematch against Valentina, and I have a dream to become double champ, and I'm young, so I have time to do all of these accomplishments and all these goals. Yes, absolutely you do, and only getting better and better as we see by your performances. I mean, standing arm triangle on the last one, crazy stuff there, Jessica. I mean, you're always surprising us. One of the best highlight reels in the sport, really. And so, I mean, before I let you go here, I got to ask you though about that last one specifically with the arm triangle. Like, it's really hard, obviously, to beat your incredible slam to win the title against Rose, but like, where was the standing arm triangle rank for you? Like, in terms of what you would consider your best wins and like the finishes. Like that one was really good too, but do you think it's better than the slam? The slam still is number one, right? Ah, Entendeu? eu não sei de onde saem essas finalizações, não, mas eu fico muito feliz porque eu treino muito isso dentro da academia, né? A finalização contra Lemos, eu treinei muito isso durante a semana e o meu mestre focou muito nessa questão de triângulo, triângulo de mão para fazer e acabou que eu tive a oportunidade de fazer isso em pé e ter essa finalização histórica dentro do UFC, mais a vitória da Rose também, que foi outra vitória muito diferente dentro da organização. E eu espero continuar fazendo isso, inovando, trazendo nocautes diferentes, finalizações diferentes e fazendo mais história dentro do UFC. About Amanda Lemos, I trained this arm triangle with my master in fight week. So que ele falou? Você treinou na semana de luta? Eu treinei bastante para semana da luta e acabou o que aconteceu dentro da luta, né? Eu não esperava que ia finalizar em pé, mas And I did in the fight. I don't believe I would finish in stand, and this happened. And about the Rose Slam, sobre o coisa da Rose. também foi mais uma finalização diferente dentro do UFC. And about the Rose Slam, it's so is also different finish, like. Que eu espero que eu possa continuar fazendo isso, fazendo coisas diferentes dentro do UFC. And I hope I bring new things to UFC, like different finishes, KOs, submit, and Fazendo mais história dentro da and organização. continue making history in the organization. Yeah, I mean, you're always surprising us, that's for sure, with these kinds of wins. So it's always very exciting, and it'll be exciting to see the next one, Jessica. So I know you got class coming up here, so I won't leave you any longer. Appreciate you taking the time to chat as always. It's always great getting to catch up with you and, you know, just chat and watch you fight, all that good stuff, Jessica. So thanks so much. I wish you the best of luck, and glad to hear that everything's all good and you're all healthy and enjoying Vegas and whatnot. So just wish you the best always, and a big obrigado. Thank you so much for the time, and I'll let you get on with the rest of your night. Yeah, see, I'm working a little bit on the Portuguese. Not much, but yeah. Oh, thanks so much. I appreciate it. And I'm defining now. I'm very happy. And I'm one good work in my house, in my Paris, país, né? No, país. Country. My country. And yes, I'm defining. Eu tô pronta. I'm ready. I'm ready.